Hi dear students, welcome back to 9th standard chemistry class. I hope you have understood ionic bonding, covalent bonding and electron dot diagram. Now today we are going to discuss a new term, that is electronegativity. What is electronegativity? Look here, during the formation of hydrogen chloride molecule, look at the picture. Here hydrogen and chlorine combine to form hydrogen HCl molecules. During the formation of HCl molecule, one pair of, how many pairs shared here? One pair of electron shared between hydrogen and chlorine. This shared electron is called a bonded pair. അപ്പോൾ one pair, അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജനെയും ക്ലോറിനെയും തമ്മിൽ ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പെയറാണ് ബോണ്ടഡ് പെയർ ഇലക്ട്രോൺ. This bonded pair electron, here chlorine attract this bonded pair towards itself, and also hydrogen also attract the bonded pair toward. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ bonded pair ഇലക്ട്രോണുകളെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അതിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഹൈഡ്രജൻ അതിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കും ക്ലോറിൻ ആ സൈഡിലേക്കും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് എബിലിറ്റി ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി. The ability of an atom to attract the bonded pair of electron towards itself എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. So what is electronegativity? The relative ability of each atom to attract the bonded pair of electrons towards itself is called electronegativity. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഹാസ് എബിലിറ്റി ടു അട്രാക്ട് ദ ഇലക്ട്രോൺ ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ആൻഡ് ക്ലോറിൻ also have ability to attract the bond electron towards. That ability of each atom is called electronegativity. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇലക്ട്രോൺ ഹാസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് നെയിം ആസ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ്. നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി. നെക്സ്റ്റ്, പോളിംഗ് ഇലക്ട്രോസ് നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ. വാട്ട് ഈസ് പോളിംഗ്സ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ? American scientist Linus Pauling introduced a scale. That means not a scale, it is a some numbers of arranged each elements. That number is referred electronegativity values. That number is called electronegativity values arranged in a table. That is Pauling electronegativity scale. Electronegativity scale proposed by the American scientist Linus Pauling is widely accepted. This is a relative scale with values for electronegativity of elements ranging from 0 to 4. In this scale, fluorine is the most electronegative elements. Look here, a part of electronegativity, Pauling's electronegativity scale is given. Here some elements, hydrogen and their electronegative values are also given. Hydrogen value 2.20, lithium 0.98, like this. Then when we examine the table, you can understand here the most electronegative element is fluorine. Look, fluorine 3.98. The least electronegative element francium 0.7. okay, then next let's understand the electronegativity of some compound using the Pauling electronegativity scale. Look here, some compounds and their nature of compounds and their different electronegativity of constant elements. The table is given. Some compound, then first compound, carbon monoxide. What are the atoms, constituent atoms present in carbon monoxide? Carbon and oxygen. Find the electronegativity value of carbon and oxygen. Carbon value 2.55, oxygen 3.44. The next, find the difference between their electronegativity values. While calculating difference, then higher value, first you should write higher value, then minus lower value. Then here carbon and oxygen has highest negative value 3.44, then oxygen 3.44, carbon 2.55. then
you can find difference 3.44 minus 2.55, that is 0.89. Then the electronegativity difference of carbon monoxide is 0.89. The next, sodium chloride. Look here, sodium chloride, here sodium value 0.93, chlorine 3.16. Then what we'll do, then find the difference from higher value to lower value. Then higher value of electronegativity chlorine 3.16, then 3.16 minus 0.93. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സോഡിയം, സെക്കൻഡ് ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് കാണുമ്പോൾ അതിൽ ഹയർ വാല്യൂന്ന് ലോവർ വാല്യൂ ഡിഫറൻസ് ചെയ്താൽ മതി. അവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. ഹയർ വാല്യൂന്ന് ലോവർ വാല്യൂ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദെൻ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്. ദെൻ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് 2.23. The next element is methane. Methane CH4. Then electronegativity of carbon 2.55, hydrogen 2.20. Then you can find difference from 2.55, sorry, carbon 2.55 minus 2.20. Then you will get 0.35. ഇവിടെ CH4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ there are 4 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ആ ഹൈഡ്രജൻ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്നും ഇവിടെ പരിഗണിക്കേണ്ട. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണാം. അപ്പോൾ CH4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബൺ 2.55, ഹൈഡ്രജൻ 2.20. യു വിൽ ഗെറ്റ് 0.35. നെക്സ്റ്റ്, മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ്. മെഗ്നീഷ്യം you know 1.31, chlorine 3.16. then you can find the difference 3.16 minus 1.31, 1.85. the last one, sodium oxide, sodium and oxygen. then constituent elements are in sodium oxide, sodium and oxygen. Sodium here 0.93, oxygen 3.44. then you can find difference 3.44 minus 0.93 is equal to 2.51. okay, so here the nature of compound already given. you know, carbon monoxide covalent compound, sodium chloride ionic compound, methane covalent, magnesium chloride ionic compound, sodium oxide ionic compound. So my question, look here, the first one, if the difference in the electronegativity value is 1.7 or more. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ when we calculating the difference of the constituent atom, if you get the electronegativity value 1.7 or more, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് വാല്യൂ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെത് 1.7 അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്. അത് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ ഈഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1.7, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് 1.7നേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി കോവാലൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് ദി electronegativity values. Look here, table. First one, carbon monoxide. Then you will electronegativity difference 0.89. It will be less than 1.7, so it is covalent compound. Sodium chloride, then electronegativity difference 2.23, greater than 1.7. ഇപ്പം എന്തായിരിക്കും, അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. മീഥെയിൻ 0.35, ലെസ് ദാൻ 1.7 ആണെങ്കിൽ കോവാലൻറ്റ്. മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് 1.85, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1.7, അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്. സോഡിയം ഓക്സൈഡ് 2.51 ആണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ദെൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1.7 ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂസ് കൊണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ വൺ മോർ, ഇഫ് ദി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി 1.7 ഓർ, അപ്പോൾ 1.7 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അയോണിക് ആണ്. അതിനേക്കാൾ 1.7 ഓർ മോർ, അതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് വാല്യൂ.
1.7 or more, it will be ionic. If it is less than 1.7, it will be covalent compound. Okay. Next, polar nature, polar compound or polar nature. Here during the formation of hydrogen chloride, look here, one HCl molecule. You know, here in HCl, here the electronegativity value of chlorine and hydrogen are given. Chlorine 3.16 and hydrogen 2.20. When we compare the electronegativity value of chlorine and hydrogen, which atom has more tendency to attract electron? അപ്പോൾ ഏത് ആറ്റത്തിനാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ടെൻഡൻസി? അപ്പം വി ക്യാൻ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൈഡ്രജൻ. സോ ക്ലോറിൻ ഹാസ് more ability to attract the bonded pair of electron towards itself. അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹയസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഈ ബോണ്ടഡ് പെയർ ഇലക്ട്രോണുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൂടുതൽ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു? മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ക്ലോറിൻ. That's why chlorine get a partial negative charge. അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ ഹാസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് ക്ലോറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ക്ലോറിൻ ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ. സോ ക്ലോറിൻ ഗെറ്റ്സ് എ പാർഷ്യൽ, ഒരു പകുതി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അവിടെ കിട്ടുന്നു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് എവേ ഫ്രം ദി ഹൈഡ്രജൻ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഹൈഡ്രജൻ ഗെറ്റ്സ് എ പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. So this compound, there are two poles, a positive pole and negative. So this type of compound is called polar compounds. So polar compounds can be represented using a Greek term delta. This is called delta plus. Here appo ivide hydrogen in hydrogen chloride, H gets positive charge, that is delta plus, and Cl gets negative, that is denoted as delta minus. So the chlorine atom having higher electronegativity attracts the shared pair of electron towards its nucleus. അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയതുകൊണ്ട് ഷെയർഡ് ഇലക്ട്രോണിനെ അതിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഡെവലപ്സ് എ പാർഷ്യൽ negative, that is called delta negative, and hydrogen atom develops a partial positive, that is called delta positive. It represents as delta plus and delta minus. So what is the definition of polar compound? Compounds having partial electrical charges within the molecule are called polar compounds. അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ടുകൾക്ക് ഒരു പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളെയാണ് പോളാർ കോമ്പൗണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് two poles, positive poles and negative. Example, HF, hydrogen fluoride, HBr, hydrogen bromide, and water are also examples of polar compounds. Okay, thank you.